dan il-programm jista' jkollu xi prodotti kummerċjali. Wheelspin jixtieq jirringrazzja lil dawn il-kumpaniji. Insellem it-telespettaturi kollha ta' Net Television u nilqa' it-telespettaturi kollha ta' Wheelspin għal programm ieħor. Għal dawk kollha l-entużjasti fuq il-karozzi, illum ninsabu mill-ġdid fil-Fira Internazzjonali ta' Ġeniva fejn se nwaslulkom aktar preżentazzjonijiet, aktar filmati ta' karozzi differenti li qed jiġu ppreżentati għall-ewwel darba hawnhekk. Kunu ċerti li tibqgħu magħna u miegħi għandi lil Pierre li ovvjament jienu hawnhekk ninsabu fis-seba' sema għaliex kull fejn induru naraw karozzi sbieħ, karozzi differenti u nipprovaw kemm jista' jkun noqogħdu ninnotaw id-dettalji biex meta niġu biex inwaslulkom il-filmati tagħna nkunu nistgħu nitukom informazzjoni hekk kif inhi. X'taħseb Pierre? Hekk kif inhi, jew hekk kif kienet, u hekk kif ħatiqfa. Kif qalet tajjeb flet, naħseb jiena l-appuntament għall-qas tiegħi ta' darba fil-sena biex ngħidlek xi ħaġa li nipprova li ma nimmissjax għax hawnhekk tara teknoloġija, tara l-avvanzi, tara ħafna karozzi sbieħ fost affarijiet oħra. U kif qal Pierre mhux biss karozzi sbieħ imma teknoloġija li qed tkompli tikber, teknoloġija għal aktar sigurtà fis-sewqan, għal aktar sigurtà fil-karozzi tagħna, pratikament qed naraw kemm l-autonomous driving qed jidħol fil-karozzi anka qabel mal-karozzi autonomous joħorġu fis-suq għaliex ovvjament ċertu features li qed jiġu preżentati huma features li jgħinu ħafna lis-sewwieq pratikament jikkontrolla l-karozza ċertu għajnuna. Ovvjament qed naraw ukoll ċertu teknoloġiji ġodda ta' karozzi notfa, aktar notfa, karozzi elettriċi li llum il-ġurnata saru kważi dal-aħħar sentejn rġajna rajna dik ispinta ta' karozzi elettriċi li qed jiġu introdotti minn ditti differenti. Iżda nista' nassikurakom li dak li qed naraw hawnhekk li qed niskopru waqt li qegħdin f'din il-fiera mhux biss qed timpressjona lilna imma żgur li meta nwaslulha fid-djarkom se timpressjona lilkom ukoll għax il-dinja tal-karozzi qed tagħmel avvanzi kbar u kbar ħafna. Naħseb mill-att ta' teknoloġija kif għad tajjeb inti, il-fatt tal-autonomous driving hija xi ħaġa li kif jgħidu veri xi ħaġa x'tomod fiha. Biex inhu waħda mill-affarijiet li l-iktar li qed taffaxxinani għat-teknoloġija kemm qed tiżdied ġol karozza. U kultant tinkwetani xi ftit fis-sens li aħna ngħidu isma' mela qiegħed hemm qed tissuq social mobile tużax hekk, imma l-karozzi llum tant biex ngħidlek saru forsi niżra kelma user friendly li sar post ta' xi ħaġa tista' tiggwidak f'mod pożittiv u kif qalet tajjeb flet, ġifieri qed inħarsu lejn ambjent iktar nadif. Biss l-autonomous driving wieħed irid ħares lejn naqra blenti kompletament differenti għax xi ħaġa innovattiva biss di qed naraw l-istess fattur kif x'għandna fl-electric cars. Fl-electric cars l-ewwel jisu ħadd maridhom u kulħadd beda jaħbihom. Jiġifieri kont titol fuq stendu tfittixhom. Illum il-ġurnata l-ewwel li tara hija electric cars. U l-istess ħaġa naraw fejn jidħol autonomous driving, fejn qabel xi ftit jew kulħadd kien naqra qed jibża biex jesponihom illum il-ġurnata qed ikun hemm karozzi partikolari li ġa attrezzati b'dan il-mod ta' gwida li forsi issewwi jieħod iktar relax. U tajjeb li ngħidu li aħna konna xi ftit ċettiċi anke minħabba l-fatt għadna issa li l-karozzi tisuq waħedhom. Il-test drives ħajkunu ta' pjaċir kif aħna ingawduhom illum imma ovvjament li. Jiena ħalli nkun sinċir laqt naqra biex ħadix dan l-istatement għax fil-fatt kważi l-ħin kollu jinaw fler niddiskutu fuq il biex tax-xogħol imma isma' aħna tinħarsu li autonomous driving mela xi ħaġa li nħobbu ħafna nagħmlu. Di ħatispiċċana, ħatisfuma fix-xejn, nista' assigurakom li mhix se tisfuma fix-xejn. Għax jekk ħajdħol l-effett ta' autonomous driving, dan ħajkun stegerjat. Jien probabbli meta jkun fully implement inkun diġà dabbart rasi mor x'imkien ieħor. Imma u l-futur l-istess ħaġa kif diġà ċennajna fuq electromobility.
ħafna nies kienu xettiċi li dil-platform issa titlaq, imma illum il-ġurnata qegħdin naraw affarijiet li biss immaġinajna li jistgħu huma realtax. Waħda mill-affarijiet sbieħ fejn qabel kont tara ħafna koncept, illum ma tarax koncept, illum tara karozza u staqsajdhom isma' di qiegħda production jgħidlek iva dik diġà tista' tixtriha. U naħseb biex ħaġa pożittiva wkoll. U forsi jekk inħarsu ftit mill-lat pożittiv, nistgħu ngħidu li permezz ta' dan l-autonomous driving, forsi xi ħud minnkom li ma ssuqux, forsi qatt ma rajtu l-programm tagħna, forsi tuħdu pjaċir bil-fattur tal-entertainment waqt il-programm iżda ma taħsbux li intom tistgħu tkunu dawk li se tixtru karozza għal pjaċir u l-gost tagħkom. Forsi b'din it-teknoloġija l-ġdida bl-autonomous driving dawk li ma jsuqux jistgħu jaħsbu biex huma wkoll ikollhom karozza tagħhom. X'taħseb Pierre? Mhix idea ħażina forsi. Mhix idea ħażina, fema, jiena bħalissa tiġi ħafna nies moħħi li u naħseb qed tiseguna wkoll li ma jsuqux imma jieħdu gost minn iwassalhom minn post għal ieħor, ġifieri. U jekk ikollok karozza li qed twaslek minn post għal ieħor u li tista' tikmanda li tmur tagħmellek tiġborlok it-tfal mill-iskola, tmur tiġborlok ix-xirja, tmur tagħmellek hekk u hekk, naħseb jiena hija fattur li hija pożittiv fil-kuntest tagħha wkoll. Business assigurakom li mhux sassieħada, ġifieri serħu moħħkom. Mhux sassirada, imma hija viċin. Hija viċina kif diġà ċenajna qabel, l-avvanzi li qed isiru fejn qabel kont isek qed tara xi ħaġa mpinġija fuq biċċa karta, hawnhekk qed tara l-affarijiet kważi lesti. Ġifieri taf kif huwa każ fejn inti qed tħares lejn l-aspett teknoloġiku li diġà approvat imma qed jistenna biex eventwalment jiġi implementat. Għax fejn nitkellmu fuq autonomous driving wieħed irid li hemm komplessività, ġifieri mhux sempliċement għandek il-karozza li tikollok infrastruttura fit-toroq li fejn minn fejn tista' tgħaddi fejn ma tistax tgħaddi, ġifieri hi xi ħaġa pjuttost komplikata. Biss kif diġà ċennajna qabel, l-avvanzi li qed isiru fejn tidħol teknoloġija fattur wieħed irridu nħarsu leh li meta nħarsu lejn magna tradizzjonali, ġifieri ICE, an internal combustion engine, għaddew il-miet ta' snin u għadna bl-istess magna, ġifieri kienet invenzjoni tal-ġen tal-bliħ, imma xi ħaġa li jien inħobb nirrifletti fuqha x'ara kemm saru avvanzi. Imma l-avvanzi saru madwar din l-imbirka magna, apparti li qegħdin nitkellmu fuq electromobility, ġifieri u xi ħaġa li meta nħolqot il-karozza naħseb jien xi ftit jew wisq inħoloq xi ħaġa ta' barra minn hawn li l-bniedem kien daqshekk kapaċi li baqa' jevolvi madwaru u llum għandna dal-karozzi sbieħ li qed naraw hawnhekk. Mela, naħseb intom ukoll id-dar għandkom l-opinjoni tagħkom dwar dawn it-tip ta' karozzi għalhekk jekk intom tixtiequ tgħaddulna l-opinjoni tagħkom iktbulna fuq wheelspin@b.right.newmedia.com għal min jippreferi juża l-indirizz postali hemm Wheelspin PO Box 24 San Pawl il-Baħar għal min isib aktar faċli jaqbad it-tablet jew il-laptop fuq idej u jrid jibatilna messaġġ mill-ewwel ibatunna fuq il-paġna tagħna ta' Facebook fejn hemmhekk tistgħu tikkomunikaw magħna taraw xi links għal filmati li kienu deru xi programmi li kienu deru preċedentament u wkoll ovvjament tikkomunikaw magħna biex tassew ikolkom dak li intom tixtiequ taraw waqt il-programmi tagħna. Iżda nassikurakom li tul dan il-40 minuta li ħatfadal minn dan il-programm żgur li ħataraw xi karozza partikolari li ħatintaġab minn Morru narawhom, Anzi, noħdukom magħna biex issegwu ftit dawn il-karozzi li jinsabu hawnhekk ġewwa l-Fira Internazzjonali ta' Ġeniva. Senatu ħarsa lejn dak li kellhom xjoffru fuq l-istand tal-ditta Peugeot. Fil-fatt, id-ditta Peugeot hawnhekk ġewwa Ġeniva iddeċidiet turi 3 World Premiers plus il-jun li huwa s-simbolu tal-emblema tagħha. Fil-fatt ħan nitkellmu aktar dwar dan l-injur imma ħanħarsu ftit lejn il-karozzi differenti li ġew ippreżentati waqt din il-fira.
Mela, forsi l-iktar karozza li kienet mistennija hija il-karozza mill-D segment ta' ditta Peugeot li hija il-508 il-ġdida. Il-karozza 508 li jekk tħares leha għandha dera elegantissima, jekk tħares leha mill-profil tara kif il-profil għandek forma aktar ta' coupé biex aktar iżid anke l-isportività tagħha, linji sbieħ u anke wiċċ li jagħti lemħa lejn il-karozza concept li konna rajna f'din l-istess sfera is-sena l-oħra. Fil-fatt kienet il-concept Instinct li konna rajna u f'dan il-każ il-Peugeot 508 ġiet introdotta b'dan il-wiċċ u anke minn wara il-dwal 3D huwa simili ta' dan l-istess concept car li kienet preżentata s-sena l-oħra, dak id-dawl li huwa tip ta' claw. Ġifieri għandek dawk il-linji li pratikament jidhru daqs li kieku claw ta' iljun. U barra dan il-modell 508 li ovvjament jirrappreżenta il-lussu ta' din il-karozza, anke jekk inħarsu lejn il-modell minn ġewwa, naraw dak id-dashboard tant sabiħ, eleganti, touches ta' chrome, għandek dak il-screen, il-touch screen li huwa ta' 10 pulsieri, għandek ukoll dawk it-toggles taħt il-touch screen li tant huma sbieħu rajnihom ukoll jiġu introdotti f'karozzi oħra ta' din l-istess ditta. Id-dashboard li huwa ftit immirat aktar lejn, imdawwar aktar lejn id-driver, pratikament anka l-steering wheel li huwa ftit iżgħar kif imdorrin issa naraw ukoll fil-karozzi tad-ditta Peugeot. Fil-fatt dan huwa il-Peugeot iCockpit kif huwa magħruf u qed jiġi introdott f'karozzi differenti. Barra din il-verżjoni Peugeot 508 li ġiet introdotta serjes differenti bħal l-Allure, l-GT Line, ġiet introdotta karozza wkoll 508 Limited Edition li wkoll kif infetħed din il-fiera seta tiġi ordnata online u kienet se tiġi preżentata lil 12 il-pajjiż biss. Iżda il-ħaġa interessanti tagħha li mibnija fuq il-GT Line iżda f'gold taxis differenti anke minn ġewwa għandek ġilda li hija differenti wkoll, karozza li se tiġi wkoll b'ħafna features integrati, anke features ta' sigurtà li tara fil-pedestrians, anke meta jkun bil-lej jew inkella f'daw lanqas, ċerti tipi ta' features li qed narawha tiġi introdotta f'din il-karozza biss tal-limited edition. Tajjeb li ngħidu wkoll li l-Peugeot għandhom żewġ world premiers oħra fuq dan l-stand, għandek il-verżjoni Peugeot Rifter u l-Peugeot Rifter 4x4 li ħanħarsu lejhom ukoll. Kif diġà għattilkom karozza oħra mill-ditta Peugeot li ġiet introdotta bħala World Premier hija l-verżjoni Peugeot Rifter. Il-Peugeot Rifter li hija karozza utility vehicle sabiħa, ftit rugged, tanti attrajenti, speċjalment għal dawk li jħobbu karozzi aktar goffi u aktar ċertu muskolarità. Fil-fatt għandek dil karozza li tiġi introdotta b'żewġ tulijiet differenti, għandek se tiġi bħala 5-seater kif ukoll bħala 7-seater. Minn ġewwa għandek l-istess Peugeot iCockpit li issa ovvjament qed nidrawh naraw kważi kull karozza li tiġi introdotta mid-ditta, iżda f'dan il-każ għalkemm l-steering wheel huwa compatt huwa ftit aktar rugged biex ovvjament jagħti aktar grip u handling aħjar b'karozza ta' dan it-tip. Hemm ukoll il-verżjoni tal-Rifter 4x4 li qed tiġi preżentata bħala karozza concept. U din hija il-Rifter 4x4 Concept karozza għall-avventura. Fil-fatt il-karozza għandha wkoll tinda li tinfetaħ għal overland li tinfetaħ u tiġi fuq il-saqaf tal-karozza, għandek ukoll rack fejn ġiet introdotta brota elettrika tad-ditta Peugeot ukoll. Ovvjament din hija karozza għall-avventura tiġi introdotta bħala concept li nistgħu ngħidulkom li meta tqabbilha mal-karozza l-oħra għandek 80 mm ground clearance, karozza li għal dawk li jħobbu l-avventura, l-fatt li jkollhom jistgħu jorqdu wkoll mal-karozza tagħhom, jużaw ukoll ir-rota li tiġi introdotta hawnhekk ukoll bħala rota elettrika, hija karozza li se nkomplu nħarsu lejha u naraw ftit din il-karozza hekk kif toħroġ. Dak li nista' ngħidulkom ukoll s'issa li s-sistema tal-four wheel drive tagħha ġiet maħduma minn Dangel b'kollaborazzjoni mal-Peugeot. Ovvjament ma nistgħux ma narawx ftit il-verżjoni
jew l-emblema ta' din id-ditta li ġiet preżentata hawnhekk ġiet diżenjata mill-design lab ta' ditta Peugeot, l-emblema li ġiet preżentata minħabba l-fatt li ilha li ħarġet 160 sena ġifieri huwa l-anniversarju tagħha. Qegħdin naraw il-jun kbir hawnhekk fuq l-istand, il-jun li jekk inħarsu ftit lejh huwa għandu tul ta' 12.5 metri u wkoll għoli ta' 4.5 metri. Ġifieri kif tistgħu timmaġinaw dan l-jun li qed jirrappreżenta l-emblema li tant aħna narfu tad-ditta Peugeot qiegħed hawnhekk biex jiċċelebra wara li ġie introdotta l-ewwel darba fl-1858. Jiena biftit batija żdar nexxieli wkoll nitla' fuq din it-tenda li fuq din il-karozza, forsi nitħajjar ukoll inkun aktar avventuruża u nixtri waħda bħal din it-tip biex noħroġ u mmur camping u niddeverti ftit l-arja pura. Immissa se nagħmlu waqfa qasira ta' ftit riklami, ftit minuti biss u forsi jiena jkolli ċ-ċans li nerġa' ninżel minn fuq dan is-sallun. Wheelspin jixtieq jirringrazzja lil dawn il-kumpaniji. Can't fight the temptation when you get the vibration. Won't do you no good. Introducing the Renault crossover range, featuring the all-new Koleos, Renault Kadjar and new Captur. There we are, standing in the shooting stars, in our houses, in our cars. You didn't know it, now you do. This is the way. In the belly of the whale. That's the way I like it. That's the company I keep. And there we are, standing in the shooting stars. Text Eva. I miss you. Send. She called me up late last night, 3:15. She's waiting on the bright moonlight. She's waiting for me. Kona by Hyundai. You drive it, you define it. Your motoring holiday starts here. Visit Sicily by car with Virtu Ferries. Business and pleasure, glide over the seas, glide over the seas with Virtu Ferries. Virtu Ferries. Go for it. Inspire works with children and adults with intellectual and physical disabilities such as Down syndrome, cerebral palsy, autism and other conditions. The Inspire Foundation provides services and programs to help people with disabilities in Malta and Gozo have a good quality of life and be as independent as possible. The programs and services are offered at a highly subsidized rate and sometimes even for free. In order to do this, Inspire spends €3 million every year. You can help by becoming a friend of Inspire and thus making a donation which Inspire will use to help people with disabilities reach their full potential. Thank you.
karozza li ovvjament hija importanti ħafna d-ditta, il-ditta Jaguar qed tagħmel A kbir fuq il-karozza u bir-raġun u aħna se naraw ftit filmat fejn se ndaħlukom ftit fix-xogħol li daħal biex inħolqot din il-karozza. The Jaguar I-Pace is Jaguar's first ever battery-powered electric vehicle, the start of a new chapter in the history of our legendary brand. When we showed I-Pace concept back in 2016, we purposely avoided using the traditional Jaguar CX prefix because we knew it would be close to the production version. We've effectively built the concept car. The I-Pace is undoubtedly a car with attitude. Even though it's a practical SUV, it is at the same time progressive with its exciting proportions and sleek coupe-like silhouette, taking inspiration from the dramatic CX-75 supercar. The nature of designing a BEV meant that we could start with a clean sheet of paper, without the restraint of an engine under the bonnet, instead a battery pack between the wheels and motors on each axle. We had the opportunity to change the fundamental proportions of an SUV. The result is a very cab-forward design with an airy and spacious interior. From the front, the I-Pace is instantly recognisable as a Jaguar. Matrix LED headlamps incorporate our distinctive double J graphic. Aerodynamic performance has been considered in great detail, especially at the front. This is reflected in the design of the front grille and bonnet scoop, which channels the airflow to enhance cooling and the aerodynamics. In profile, the I-Pace has a long wheelbase relative to its overall length, which allowed us to move the front seats forward. The cab-forward design contrasts the squared-off tail, again optimising aerodynamics. Flush door handles preserve the clean lines of the exterior. Inside, we kept closely to the concept interior. I'm a great believer in tactile controls, natural, intuitive rotaries, rather than just touchscreens and voice control. So we've incorporated a mix of these into advanced flight deck. The Jaguar I-Pace is also extremely practical inside thanks to its electric architecture. For example, the absence of the transmission tunnel meant that we could include a 10-litre storage compartment in the front, and with a near flat floor in the rear, combined with a panoramic roof which floods the interior with natural light and rear legroom of 890mm, the I-Pace interior feels incredibly spacious. The result? An SUV with character, designed from first principles and a clean sheet, combining beautiful, distinctive design and state-of-the-art technology. Kif rajna dak il-filmat dwar din il-Jaguar I-Pace, aħna ser ikonna l-opportunità wkoll li nitkellmu ma' ħafna nies involuti kemm fid-disinn, kemm fl-inġinerija ta' din il-karozza, hekk kif ninsabu hawn ġewwa Ġeniva biex kemm jista' jkun iwasslukom aktar informazzjoni dwar din il-kapolavur li hija l-electric car tad-ditta li wara kollox qed tina ħiel għal dak li tkun mixja liha id-ditta Jaguar. Nasib waħda mill-opportunitajiet, l-okkażjonijiet li jkollna meta nżuru dat tip ta' fieri li nintaqa' ma' nies li toħlom bihom. Is-sinjur li għandi ħdejja, ċertu qed Ian Cullen li ħadd tkunu tafu minnu, rajt fuq u smajt fuq u rajt l-istorja tiegħu. U llum hija taw preżenti magħna u ħanitkellmu fuq il-programm Wheelspin. Mela, mhux aħjar nibdew? Ian, I'd like to welcome you on the program. I've just been telling our viewers what a brilliant history you have. I don't want to make it sound old, but from where you've come or from where you've started has been an incredible journey. Yeah, I've been very fortunate, and I've taken a few chances in my life, which is always part of the secret, but I think timing and luck has been on my side, to be honest. I've had opportunities that other designers have not had, and I've made the most of them. And one thing leads to another, and so I feel very fortunate. And also, a big part of that was sports cars. For some reason, I just fell into this line of sports car design. I didn't choose it that way, it just happened. And eventually I ended up at Jaguar. And then here we have our latest SUV sports car. So it's been good. I think when it comes to talking about the I-Pace, I mean, seeing today in flesh, I found it difficult to actually describe it. As you rightly so, it's a sports car, it's an SUV. How did you come around in just an incredible design? Well, we decided it would be an SUV because we were challenged with the height of the car because of the batteries. So I said, well, let's just in our own mind create an SUV.
And that way you kind of get over the psychology that it's not going to be a low car. And incidentally, it will rise to SUV heights on the suspension, so you can go off-road in it. So it's very useful. But then from first principles of the skateboard platform, we just designed the car bit by bit, little by little, and we came up with what we've got. It was really a very honest approach to do it. We don't need a long bonnet for the car because there's no engine in there. There's a little electric motor. We can give more space to the occupants. And so it kind of just worked out in a fairly kind of fluid, dynamic way. And what I like about it, at the end of the day, is people are finding it difficult to define. What is it? I love that, because you're almost creating a new category in a way. And I think in some ways it could be a template for the future for other manufacturers. Who knows? We'll see. Over the years, we've seen a radical change. And as you rightly so, when we're talking about electromobility, has somewhat changed the dynamics of actually designing a car. As you rightly so, there isn't any engine. How did that approach come around? Because there is some certain patterns which major manufacturers have taken in a different way. And it seems that Jaguar has done likewise as well. Yes, I think once you accept the fact that the makeup inside the car is going to be different, and you just have to get your head into it, then you approach it in a completely different way. And it's a design team that instigated this thinking. It wasn't some corporate policy to say this is what we're going to do. They said we're going to do an electric car. Here's the rule book. Well, there isn't one, so let's start again. And that's what we did. And I think if you start with this pure view in your mind that at the end of the day it has to be a beautiful car, it has to be an exciting car. It doesn't matter how it comes about. Our objective is still the same. A Jaguar still has to look dramatic, it has to look beautiful, and it has to drive well as well. And those are the principles you have to follow. Now, Jaguar has followed this way. We will continue to do this in the future. I think we have an opportunity now to take this on to even greater and better things, and we'll have to wait and see. Would you consider the I-Pace to be a sort of a new index, a new, as I may quote, a rule book when it comes to car design where electromobility is involved? I think so. For the amount of space inside the car and the mobility of the car, it is a slightly different car from everything else. I've been driving one for a few days, and it's an exciting car to drive. And once you get used to it, you get back into a conventional car, it actually feels quite old-fashioned. I drive an F-Type normally, and I love it. It's a big V8. But after coming out of one of these, the F-Type feels noisy. It doesn't have the serenity about it. And remember, people talk about the noise of this car. It's very, very quiet. It's very serene. But that's part of Jaguar's trait and history. One side with the throaty sports cars, which we have, the V8s and things. But historically, Jaguars were very smooth, cars of serenity and a sort of quietness about them. This car has them all. You mentioned quiet. We definitely have to talk about, you mentioned an SUV version, but obviously we have to sport about the motorsport effect that this car is going to have with the new championship. Was that really thought about, or was it say, right, let's go for it? No, when we designed this, we had no idea we can get it onto the track. And Gerd Mauser, who was our marketing manager at the time, director at the time, who's also responsible for the Formula E, said, well, let's try and get this onto the track as well. So we designed one for the track. The design team did it. It was great fun. You've seen the car. It was enormous fun. And it came about. So we got the first series of manufacturing races to run with the E-races. So that's hugely exciting. And I think it probably upset a few other manufacturers. So we take some satisfaction in the fact we've got this for 3 years now. But they are quite big cars on the track. I'll be interested to see how they get around the track. That's going to be quite an interesting momentum, especially in the corners. We'll see. Ian, would you have imagined your career, you would have arrived at the stage of taking things practically from one planet to another? No, never. This is beyond my expectations. I set out wanting to be a car designer from a very, very young age, as you probably know. And there were times I wondered if it's really what I wanted to do. Things got difficult. But I never dreamt for a moment I would get to this level of responsibility of creating something with my team, I have to say. The one thing I have done in my life I'm proud of is I surround myself with a very good design team. They're brilliant, and they're as much part of this as I am. But no, it's beyond expectations. I feel very, very happy.
the I-Pace we've created the future and the present. What lies ahead with Jaguar when it comes to electromobility? Well, we are doing more electric cars for the future. We're not going to stop here. Why would we? We'll also be doing some more conventional cars as well, and you'll just have to see how that pans out. And they can run in parallel for a while, but eventually I believe the world within 20 years will be all electric, maybe even less. Ian, it's been an immense pleasure. I can't share the emotion that I have being here next to you because, seeing where you've come from and where you are and where you're heading, an incredible journey. And I'd like to thank you personally for that. Thank you very much. It's been a great pleasure. Thank you. Mek tammina, intervista li tkun tixtieq li ma tispiċċax, imma meta jkollok nies bħal dawn, nikkonsidrhom bħala leġendi u l-isfortuna li dat-tip ta' nies irdu naqraw fuqhom, imma minnu veru appassjonat tal-karozzi, bniedem bħal Ian żgur li ssir taf minnu, komplu seguna. Wasanna l-ħin tal-kompetizzjoni fejn intom telespettaturi tistgħu tirpu magħna. Ninsabu fil-Fira Internazzjonali ta' Ġeniva fejn hawnhekk ġiet preżentata il-Car of the Year 2018. Li ma hi din il-karozza li ħadet dan l-unur. Ibatunna risposti tagħkom fuq wheelspin@b.rightnewmedia.com jinkella Wheelspin PO Box 24 San Pawl il-Baħar. U araw x'tistgħu tirbħu magħna. Ipparteċipaw ma' Wheelspin u kull ġimgħa tistgħu tirbħu prodotti għall karozza tagħkom offruti minn Autoglim. Fl-aħħar tas-sensiela jintrebħu wkoll valet cases diversi prodotti mill-ġdid offruti minn Autoglim. U hekk kif rajna r-rigali li intom tistgħu tirbħu magħna, se nagħmlu waqfa ta' ftit minuti, mhux se ndumu u se nerġgħu niġu lura biex norukom aktar mill-preżentazzjonijiet li jsiru hawnhekk ġewwa Ġeniva. Wheelspin jixtieq jirringrazzja lil dawn il-kumpaniji. Black of peas came to make it hotter. We beat the fire starter, bubbling up just like lava, heated like a sauna, penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya. Kona by Hyundai. You drive it, you define it. L-Inspire taħdem ma' tfal u adulti li għandhom diżabilitajiet intellettwali u fiżiċi bħal Down syndrome, cerebral palsy u autizmu fost oħrajn. L-Inspire tipprovdi servizzi u programmi biex nies b'diżabilità jgħixu kemm jista' jkun ħajja ta' kwalità għolja u indipendenti. Il-programmi u servizzi huma offruti brata sussidjata ħafna u xi kultant anke b'xejn. Biex dan iseħħ l-Inspire tonfoq 3 miljun euro fis-sena. Inti tista' tgħin billi tissieħeb fl-iskema Friends of Inspire fejn tagħti donazzjoni żgħira fix-xahar li tintuża biex l-Inspire tajn lin-nies b'diżabilità jilħqu il-potenzjal tagħhom. Grazzi.
il-karozza XC40 tilbaħ il-karozza Car of the Year 2018. Dan huwa onur li jingħata ġie ppreżentat eżattament lejliet il-ftuħ tal-Fira Internazzjonali ta' Ġeniva. Hekk il-ditta Volvo qed tiċċelebra f'dawn il-jiem ta' Motor Show biex tkompli turi din il-karozza li jista' taqgħat il-familja ta' SUVs għad-ditta Volvo. Fil-fatt, globalment id-ditta Volvo għandhom 3 SUVs fosthom l-XC40, l-XC60 u l-XC90. Din il-karozza hija l-aktar kompatta, iżda xorta waħda hija spazzjuża u xi ħaġa li timpressjona hija l-ammont ta' storage space li d-ditta rnexxiela toħloq f'din il-karozza. Ovvjament, kollox fil-lussu li taf toffri id-ditta Volvo. Il-karozza wkoll għandha bosta features li huma aktar sigurtà fis-sewqan, fosthom features ta' Cars Pilot Assist System, City Safety, il-Run Off-Road Protection and Mitigation, il-Cross Traffic Alert u l-Brake Support. Dan ukoll fost cameras li jħarsu lejn il-karozza mad-dawra kollha eżattament 360 grad. Din hija il-Car of the Year 2018. Ħanisimgħu aktar dwarha żgur għaliex issa li laħqet dan is-suċċess, id-ditta Volvo żgur għandha biex tkompli tkun gburija bil-karozzi li qed toffri wkoll. Congratulations. It's really the first time for Volvo to win this prestigious award. So, of course, it's a big recognition for everybody in the company, and I'm sure they will be as proud as I am today getting this. It's the most prestigious in Europe, and I think most importantly it's a sign of appreciation to people in the company who have been working hard with these cars for many years. So, and also, of course, maybe it's a reason for customers to take a second look at the XC40 now when it comes out in the showrooms. It is a car of the future. I think it's the right size for Europe in the future. It's well prepared for the future. It will be electrified, hybrid, and even all electric. And it's a very practical car. It's an SUV which is getting more and more popular in Europe. I think we have almost skipped a generation because, always it's cool to have the car your grandpa had. Maybe that's what we're seeing. Din is-sezzjoni hija miġjuba lilkom minn Kynes Auto Sales Limited, rappreżentanti f'Malta ta' Mercedes, Smart, Renault, Dacia u ditti oħra.
hekk kif spiċċa l-ħin kollu li għandna d-dispożizzjoni tagħna llum, jien u Pierre deċidejna li forsi nserħu ftit riġlejna u nidħlu f'karozza li malli tħares liha żgur li ħadd iddissem għax hija karozza e-moke kważi iktar tixbaħ il-karozzi tal-pupi li kienu jkollna fi żmien li għaddew. Għalkemm din hija karozza elettrika. ċet ħażin, ċet ħażin. Il-pupi, ovvja, il-bniet jilabu bil-pupi. Naħseb karozzi li dak żmien kienu jissejħu tal-pupi. Kienu jissejħu l-pupi, orajt, mux orajt, ma lejna fimtek ħażin. Naħseb jina, fil-fatt meta konna dejjem qoddimhom dal-karozzi fler. Ma l-ewwel tajnihom daqqatajn għadnara il-minimoke ta' żmien l-antik. Fil-fatt dawn huma remakes, fil-fatt huma electric. U għadna esma, dijem lok li fejtlu elektromobility aħna ndefsu. U kien kasħelu għax speċi ta' karozza pratika, ministraw ġewwa fija kollox biex għal-inqas ma nistax ngħid tistartjaw itlaq imma tafas l-accelerator, il-velocity pedal kif tajt fler biex nimxu il-qoddim. U karozza li għalkemm hija karozza elettrika kif qal Pierre, xorta waħda tibqa' dik il-karozza li hija pratikament l-affarijiet bażiċi biex letteralment meta trid issuq u titlaq xi waħda fit-triq u tieħu pjaċir issuqha. Għaliex pratikament gadgets għandha ftit, iżda xorta waħda hija karozza li tħares lejha. Mela, sakemm ma trix tarġa' tikkummenta fuq dak li għadni kemm għad, Pierre. Naħseb ma nikkonkludu għax dassew issa-l-ħin ħajispiċċa. U dduru dawra mal-istend vija. Aħna ħankomplu nibqa' hawnhekk induru mal-istend wara dil-waqqa qasira min-naħa tagħna għaliex fadal aktar x'norukom minn hawnhekk fil-fatt il-ġimgħa d-dieħla ħadkomplu taraw l-aktar features minn din il-fira internazzjonali għalhekk kunu ċerti li tagħmlu appuntament għal-magħna il-ġimgħa d-dieħla wkoll. Ovvjament, dal-programmi tella kemm blajnuna tagħkom it-telespettaturi tkomplu tajduna dak li intom tixtiequ taraw waqt il-programm. Ovvjament, ma konniex nagħmlu 18-il sena għaddejjin dan il-programm li kieku intom it-telespettaturi ma kontux leali lejna u tkomplu seguna. Ovvjament, jiena dejjem infakkarkom l-email address tagħna wheelspin@bit.rightmedia.com jew kella Wheelspin PO Box 24 San Pawl il-Baħar. Għal min jippreferi dejjem infakrukom hemm il-paġna tagħna ta' Facebook u hemmhekk tistgħu tagħdulna kumment, tibgħatulna messaġġ u anke issegwu links għal filmati u ritratti li nkunu orejnikom fil-ġimgħat li għaddew. U ovvjament l-għajnuna tal-dawk kollha li sapportjawna tul il-staġunijiet kollha tagħna, aħna minnaħa tagħna nirringrazzjaw lil Kynes Auto Sales Limited, lil Muscat Motors flimkien ma' BMW Malta Limited, lil Continental Cars, lil Michael De Bono Limited, Michael Attad Limited, lil Gazanza Meat Motors Limited, kif ukoll il-Motors Inc. U l-Lotto Glim, l-Hotel Excelsior u l-Virtu Ferries. Minnaħa tiegħi nirringrazzja wkoll l-Alex Lapira minn Alex Lapira Hairdressing għal xari. Programm ieħor Pierre il-ġimgħa d-dieħla, nhar it-tnejn fl-10 nistenna li forsi jgħin jgħid il-ħinijiet imma hemmhekk ħarħawdu jew inkella jaf ftit iżejjed. Infakkarkom nhar it-tnejn programm ieħor Wheelspin minn hawnhekk minn Ġeniva. Nhar it-tnejn fl-10 ta' flaxija u jekk ma segwejtux dan il-programm u tixtiequ tarġgħu taraw dawk il-karozzi sbieħ kull ma tkom tagħmlu segwi repetizzjonijiet li jsiru aktar minn darbtej. Fil-fatt tistgħu segwu repetizzjoni li jsir tard bil-lejl l-erba' fil-għaxija, għandkom repetizzjoni oħra nhar tas-sibt wara l-aħbarijiet tas-sitta kif ukoll nhar ta' ħadd fil-25 ta' flaxija. Ovvjament tarawna biss fuq net television. Minn hawnhekk insellmulkom. U l-aħħar ħaġa Wheelspin jixtieq jirringrazzja lil dawn il-kumpaniji.